Okay, my name Linus Sakanda. I'm tutor at the Greenbird School of Nursing, and today we are in the skill lab. We are going to demonstrate two procedures, and number one, we are going to see, we take vital signs. Our student will take vital signs. That will be procedure number one, and they will tell us what are we going to find or what are we going to see in taking vital signs. Later on, we shall see the nurse talking to client, and the client will respond to a nurse. Then we shall see the normal range of all parameters. Thank you. They are going to represent the first thing that a patient is being given after coming into contact with the health facility. And these are vital signs, which are the signposts of giving out the condition of the patient, whether good, whether normal, or bad. Welcome. This is our client or the patient. And here is our nurse. With all the things that she will be using. She will be going to conduct taking the vital signs of the client, which are the cardinal signs: temperature, pulse rate, respiration, and blood pressure. Habari yako? Salama. Pole. Asante. Unaendeleaje, unajisikiaje? Naona ni kidogo sio nzuri. Sio nzuri. Utapona hapo, umekuja mahali sahihi, sawa? Ndio. Mimi ni muuguzi wa hapa kituo cha afya. Niko hapa kwa ajili ya kuchukua vile vitu ambavyo vile vipimo vya muhimu na vile vya kwanza ambavyo tunavichukua vya kwanza. Sawa? Kwa sababu hatuwezi kufanyia huduma yoyote, hatuwezi kutoa huduma yoyote kabla hatujajua hivyo vipimo. Sawa? Samahani sana. Naomba ushirikiano wako. This is so amazing, and this is how we talk to our client. We socialize with them to reduce the anxiety. And she will start by taking the body temperature of the client. Kuchukua joto lako la mwili, halafu utachukua mapigo yako ya moyo, halafu utaendelea na mengine. Sawa? Nitakuwa nakuelezea, nitakuwa nakwambia kila kitu, kila hatua nitakayokuwa naifikia. Sawa? Sawa. Sasa hivi naomba nichukue joto lako la mwili. What she's handling is a thermometer, and that's the apparatus that we use to take body temperature. And the normal body temperature ranges between 35.5 degrees Celsius to 37.4 degrees Celsius. Bana ili siweze kutoka. Weka hivi mkono wako kifuani. Si unajisikia vizuri? Wala usiogope. Yaani sisi tunatoa huduma zetu ili mgonjwa na yeye ajisikie amani, sawa? Haya. What she's doing right now is she's taking the pulse rate, and we do that so that to reduce anxiety to the patient. Therefore, while the thermometer is under the axillary, she'll be reading the pulse rate on the radio artery. Unaitwa nani lakini sijakuuliza jina? Naitwa Mpenzi. Mapenzi, wao, jina zuri. Una watoto wangapi? Au hujaoa? Sijaoa ndio, lakini bado niko kwenye mipango. Uko kwenye mipango eh? Vizuri sana. Jisikia amani kabisa. Hadi hapo umekuja mahali sahihi na sehemu sahihi. Utapona na utarudi nyumbani unafurahia. Tashukuru. While still reading the pulse rate, she'll be also taking out the
number of breaths per minute. And that's what we called the respiration. She will be socializing with the client to reduce anxiety or tension to the client. This will be leading to inappropriate readings of the vital signs. Sawa eh? Hamna shida. Inabidi uwe kwako kabisa. Umri umeenda. The nurse is now recording all the findings that she has got, and what's remaining is the blood pressure. She will be taking the blood pressure using a sphygmomanometer, and that's what we use for recording blood pressure of the client. Hapa nimeshachukua vipimo viwili na natakiwa kuchukua tena na blood pressure, msukumo wa damu, ili tuweze kujua tunaanzia wapi huduma zetu. Sawa? Kwa hiyo nichukue nashukuru namba mkono. That's so nice. Sasa hivi na mchumba au uko mwenyewe? Ndio naangalia. Jitahidi na Mungu atakusaidia, ila inabidi upambane kwanza kwa sababu usikae hivi hivi. Ukikaa hivi hivi unaweza ukawa na mtenda Mungu wako zangu, sawa? And that is socializing with the client. So as to make the client at ease and feel comfortable. That is the total procedure, the whole procedure that we take. And she is handcuffing the patient because she has already gotten her readings that she wanted. And after putting down all her recordings, she will be giving the client the findings that she got. Asante. Nashukuru sana kwanza kwa ushirikiano wako. Maana umeweza kuonyesha ushirikiano mzuri, afu nimekuuliza maswali huko vizuri. Sawa? Nashukuru sana. Mungu akubariki. Vipimo vyako nimechukua. Ndio. Ila nitaanza kukutajia kimoja baada ya kingine kwa sababu unaonekana ni kweli kabisa ulivyosema hali yako sio nzuri. Sio nzuri. Nikianza nimechukua nimechukua temperature ambao ni joto la mwili. Joto la mwili lako liko vizuri kwa sababu liko 36.5 na tunasema kwamba mtu akiwa na joto lake la mwili likiwa vizuri ni kuanzia 36.5 mpaka 37.4. Kwa joto lako la mwili liko vizuri. Sawa kaka? Alafu tunakuja pulse rate ambao ni mapigo ya moyo. Kama umeniona nimechukua hapa mapigo ya moyo. Mapigo ya moyo ya kwako yanaonekana yapo juu. Sawa ambapo tunasema mapigo yako ya moyo yako 110 ambapo kawaida
yani mtu tukisema kwamba mapigo yake ya moyo yako kawaida, hayajabadilika, yanakuwa kuanzia 60 mpaka 100. Sawa? Kwa mapigo yako kidogo yanaenda kwa kasi. Halafu nimechukua jinsi ya upumuaji wako. Kwa sababu na chenye ni kitu cha muhimu sana. Uko vizuri, unapumua vizuri kwa sababu nimeona mapigo yako jinsi ya upumuaji wako ni 20 beat per minute, ambapo tunasema kwamba mtu akiwa vizuri ili upumuaji wake jinsi anavyopumua inabidi angalau ile range inabidi ianzie 12 mpaka ngapi? Mpaka 24. Kwa hiyo wewe upo katikati ya hizo, hiyo hapo katikati ndio upo. Halafu cha mwisho nimechukua blood pressure, msukumo wa damu, ambao msukumo wako wa damu unaonekana upo juu. Kwa hiyo utapata matibabu vizuri. Msukumo wako wa damu uko kuanzia 130 kwa 100, ambao inaonekana ipo juu. Kwa sababu kikawaida mtu akiwa na msukumo wa damu ambao uko kawaida, waga unaanzia 120 kwa 60 mpaka 130 kwa ngapi? Kwa 90. Kwa hiyo wewe umepanda kidogo. Sawa? Haya. Kwa hiyo utaendelea na huduma nyingine. Nashukuru sana kwa huduma yako, umeonyesha vizuri, umeonyesha ushirikiano. Mungu akubariki. Yani jisikia amani kabisa kwa sababu utakuja kupona na utakuja kujisikia vizuri. Wow. With this kind of care, there's no client that will go in an institution, in a hospital, and regret what he or she went to do there. This is what we do here at Greenbird Institution, and we are here to learn more and earn more knowledge so that we can go out there and help the community. We appreciate.